Sejam bem-vindos ao canal do Rabino Dor Leon Atar. Inscreva-se já e deixa seu like. Saia da Matrix. Adquira já os livros best-seller do Rabino Dor Leon Atar, Os Segredos da Prosperidade Judaica, O Segredo da Mentalidade Judaica e o lançamento Os Segredos da Cabala para seus negócios. Entre já no nosso site www.rabinodor.com.br e adquira. Ok, bem-vindo pessoal, nós estamos aqui num live inédito, bem-vindos todos que estão aqui com a gente. Horário louco, mas só para vocês entenderem, estamos fazendo live com uma pessoa que vou apresentar para vocês que está em Israel. Ele está em Israel, são 6 horas de diferença, então para ele agora é 8 horas, então para a gente conseguir fazer esse live, quem quiser vai estar gravado depois. No canal, estamos fazendo esse live agora e nós vamos conversar, tirar as dúvidas, umas novidades que vai trazer para nós. Mas, antes de tudo, fala para mim como é que está, para me ouvir, de onde vocês estão assistindo, se está tudo certo, está tudo ok. E vamos lá, ok? Então, coloca lá nos comentários se vocês conseguem me ouvir bem, se vocês estão assistindo daqui do Brasil, de fora do Brasil, e vamos lá. Beleza? Então, só para a gente fazer do jeito que tem que fazer, vamos jogar a vinheta, né? Beleza. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui embaixo estamos, quem sabe quem acompanha, na verdade, uns 3 meses atrás, aqui era meu canal, eu perdi todos os vídeos, entre eles eu perdi uns 3, 4 vídeos que fizemos com o Dr. Jonathan Bentovich, lá de Israel, sobre a física de Deus. O que é, como é, nós vamos falar para vocês de uma forma rápida e simples, mas gente, é uma revolução na ciência, na fé, no conhecimento de Deus ao redor do mundo. E vale a pena prestar bastante atenção. E vamos, eu estou vendo o pessoal de Jundiaí, a Maurite, bom dia, meu amigo São Gonçalo de Amarante, Ceará, Wilton, bom dia, boa tarde. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, sem me falar muito, eu vou convidar aqui meu grande amigo, Dr. Jonathan Bentovich. Good night. Good night. Good night. Shalom, shalom. Shalom, how are you? How are you? Amazing. Very good. Great. Very good. So good to see you. Thank you very much. So I will speak in English and Yes. we'll translate it to Portuguese, okay? Great, eu vou falar great. com ele em inglês e eu vou traduzir para vocês em português. Então, vamos ter paciência e vamos devagar para essa incrível novidade. So, Dr. Jonathan, explain to us, please, what exactly, first of all, to those that doesn't know you, who are you, where are you from, and a little bit about the discovery that you made in the last few years. Great. Thank you for having me. So my name is Dr. Jonathan Bentovich, previously Bentwich, and I'm considered today to be a key opinion leader in both the fields of theoretical physics, where this major breakthrough in God's physics, and also in neuroscience. I discovered what's considered to be probably the only effective treatment for Alzheimer's disease. So these are 2 fields that I'm leading today in the world. So, Dr. Jonathan, ele é especialista, vou fazer uma pessoa-chave,
tanto na área de física teórica como neurociência, onde ele faz várias descobertas no tratamento de Alzheimer. Então, ele também tem mais de 100 artigos já são publicados sobre os assuntos científicos que ele já fez e vou continuar a falar. Please continue. Now, before we go into the theory and how profound of a revolution it is in science today, I just want to highlight the fact that though we stand right now at a historic point, which is equivalent to what happened 100 years ago when Eddington, the famous British astronomer, validated Einstein's general theory of relativity with a specific prediction about Mercury. We stand at a historic point now, and the exciting talk that we're having tonight, including the call for astronomers and cosmologists to join me and collaborate with me and validate a time-sensitive prediction that's supposed to happen before and during the Rosh Hashanah. It's an exciting time. It's a real revolution in science. So just a minute, let me translate all this. So yes. What Dr. Jonathan says that before he will explain, let me back to Portuguese. Yes. Antes que ele vai entrar na equação e tudo, ele quer explicar especificamente para os cientistas, cosmólogos, astrônomos, que dessa área nós estamos num momento então, quem conhece um pouquinho da história da ciência sabe que há cerca de quase 100 anos atrás, o Eddington, um dos cientistas que provou a teoria do Einstein sobre a relatividade, que foi, na verdade, a divisora de água na física atual. Nós estamos nesse ponto. Agora, conforme a equação do Dr. Jonathan, todo ano, justamente na época do Rosh Hashanah, especificamente no dia do Rosh Hashanah, acontece algum pulo, um pulo astronômico no universo, e isso é algo que está escrito nas nossas escrituras sagradas, e isso é uma coisa que a equação dele consegue mostrar fisicamente, cientificamente. Então, ele está querendo convidar os astrônomos, os físicos, os cientistas da área para juntar, para testar aquilo que ele está apresentando, e já é mais de 100 artigos, que alguns deles já foram validados pelos outros cientistas como algo que tem base e fundamento real. Please continue, Dr. Jonathan. Okay, so for people to understand this historic point, and before I call on this live, exciting program to astronomers and cosmologists to join me and assist me in validating this breakthrough, there's already 2 validations that I'm going to talk about. But before I do that, I want to give an introduction for the general public about people understanding how science evolves. And so it's a brief introduction. Let me interrupt you. Let me interrupt you. Yes. Yes. I would like you, please, before you enter to this subject of the history of science, I want you, because you don't have a lot of time, I would like you to, first of all, tell us what is the equation, what is the discovery that you made. Yes. Afterwards, we will enter to the process of the history. No problem. So the major discovery. Yes, I'm sorry. Yes. Eu pedi o Dr. Jonathan, ele quer contar uma história, sabe, até como chegou toda a ciência. Para a gente contar o caminho, para ser um pouco mais focado, eu queria que ele vá falar para nós, explicar para nós justamente qual é a equação que ele descobriu, né? Como que ela influencia a ciência e o mundo da física, e logo depois nós vamos entender
todo o processo histórico da ciência até hoje. Please, continue, Dr. Jonathan. Okay, so it's a very good question you asked me. The discovery I made answers the biggest question that Einstein himself was working on, and that is there is a contradiction between relativity theory, which is about the galaxies, the universe at large, and quantum mechanics, which is about the subatomical realm. And there is a basic contradiction between them. And Einstein, considered one of the two greatest geniuses the world has ever known, he was working for the second half of his illustrious career, trying to find that theory, unifying field theory, that would unite them. What I was blessed to discover, B'chazdei Shamayim, is a theory that accomplishes that unification between relativity theory and quantum mechanics. And it also answers, and that discovery points at the existence of what I call in scientific terms, the universal computational / consciousness principle. In religious terms, we would call it God. But that's the major discovery, that the whole universe is being run and being produced and dissolved and reproduced and developed towards a perfected state, a Geula perfected state, by this singular higher ordered universal computational consciousness principle. Okay, let me translate it slowly. I will try, but it's a good memory exercise. Yes. Dr. Jonathan falou que o Einstein, dos maiores cabeças do século XX, também da história, ele estava com uma, como dizem no Brasil, uma pulga atrás da orelha, com uma contradição entre a teoria da relatividade que ele desenvolveu, que era a física do universo, as coisas grandes, e com a física quântica, com as coisas quânticas menores. Okay? E ele não conseguiu achar, okay, a equação, ou a teoria que unificasse essas duas teorias, que é uma questão muito conhecida, muito famosa no mundo da ciência, que procuram a teoria ou a física da unificação dessas duas teorias. O que o Dr. Jonathan descobriu, uma teoria, junto com isso, uma equação, aonde ele consegue provar, através de uma equação matemática, científica, não somente a unicidade dessas duas teorias, mas consegue, vai ser uma coisa, sabe, uma coisa bombástica, ele consegue fisicamente, uma questão de equação física, provar a existência de uma consciência maior, assim, global, ou, em outras palavras, a existência do Criador de Deus. Um Criador que é um Deus. Okay? Please continue, Dr. Jonathan. Yes, so just before you can ask me more questions, I just want to highlight how significant this discovery is on both levels. One is the scientific level, and the other one, very relevant for all of your audience, is for us as human beings, as Jews, as Noach, 7 commandments of Noach, as human beings in general, okay? So on the scientific side, this discovery, which is equivalent in a sense to Einstein's revolution 100 years ago, but on the scientific side, it accomplishes tremendous things. One, I'll give a brief list. One of them is, though, that today, apart from the contradiction between relativity theory and quantum mechanics, the old theory of Einstein, general theory of relativity, is not able to explain why the universe is expanding. When you look at the galaxies, you see that the galaxies are drifting apart, and the furthest they are from Earth, the quicker they recede from us. So it's expanding at an accelerated rate. The old paradigm of relativity theory cannot explain that, and the way it explains it, or is not able really to explain it, it assumes there is 95% more mass and energy in the universe, which it calls dark matter, dark energy. But they've been looking for it for the past 20 years. They can't find it. And Scientific American, one of the most prestigious journals, came out with an article saying
the last stand of dark matter, dark energy. In other words, one of the biggest problems that this theory is able to resolve, and I'll give you a few more things, is that it explains in a new way why, in a satisfactory way, why the universe is expanding. And that's, by the way, related to my call to astronomers and cosmologists, which we'll get into. Ok. Uma das coisas que a ciência se encontra com uma contradição, não é uma contradição, mas uma coisa que não consegue explicar, que também a teoria da relatividade do Einstein não consegue explicar, e por que, sendo um mundo que supostamente pela ciência foi através de uma explosão do Big Bang, então expandindo, por que cada vez, quanto mais expansão, a expansão ocorre em velocidade maior cada vez. Então, isso é uma coisa que, pelas leis da física, da termodinâmica, não faz muito sentido. O que a ciência elaborou, uma teoria que fala que existe, então, uma matéria escura, chama dark matter, matéria escura, ou energia escura, que ela é 95% do universo, mas até agora ninguém conseguiu provar a existência dela. O que a teoria da unicidade da física de Deus, que o Dr. já está desenvolvendo, I will pull some steps. I will talk about how you took the dark matter out of the equation. Okay. What Dr. Jonathan did, he actually said, if you can't find it, so maybe it doesn't exist. So take it out. Se vocês não acharam ele, talvez então não existe. Então vamos tirar ele da equação e vamos ver uma outra forma, outra possibilidade de observar e relacionar. Aí que ele chegou a uma conclusão surpreendente, que ele consegue realmente ver por que o universo está expandindo mais rápido. Okay? Então, please continue, Dr. Jonathan. Excuse me. So, by the way, in brackets, what you said about me discarding dark matter, dark energy, I'm just in brackets, I'm telling you that's exactly, I'm following the footsteps. It's not you. It's not you. It's if you can find it, maybe it doesn't exist. Yeah, exactly. But I was just following in the footsteps of Einstein, because at Einstein's time, there was also the ether concept. They thought the universe is perfused with a fine element, and they couldn't find it. And Einstein said exactly what you've just said. If you can't find it, you have to discard it, and you have to enlarge the picture. What I wanted to say, though, great minds think alike. Yeah, I hope so. So what I wanted to explain, exactly, I'm trying. What I wanted to explain is that you understand first on the scientific level how much of a revolution this is, and then we'll talk about the consciousness and the religious and the humanity side for us, because it's supposed to also expand our mind and have us understand the world is governed by this higher principle, and it's a just world, it's a moral world. We'll talk about this. But I wanted to say on the scientific side, so because this theory discovered this singular higher ordered universal consciousness principle or computational consciousness principle, that discovery essentially does tremendous things. And if you want, I can explain more details, but what it does, because this universal consciousness principle is creating the whole universe, you may say like in a film, so every trillionth of a second, it's producing the whole universe as a picture, as a three-dimensional picture or frame, and then it dissolves back into this UCP, and it's happening like this trillions of times per second. Because of this discovery, and that's able to unify between quantum mechanics and relativity theory, that's able to unify for the first time in physics between the four basic physical features of space, energy, time, and mass. Einstein was able to unify between space, time, energy, and mass, but not the four of them. This is able to unify the four of them. It also, just two more points, it also
challenges and negates the Big Bang model and Darwin's natural selection theory. Because if this UCP, this singular higher order universal consciousness principle, is computing, creating every time simultaneously the whole universe, and between one frame and the other it dissolves back into this UCP, there cannot be cause and effect. The Big Bang is not doesn't hold as a valid explanation for the continuous creation of the universe, and Darwin's natural selection principle is also negated. Okay. Okay. I would just ask you for one thing, shorter phrases, please, so I can translate it better. Okay. Okay. Sorry. I want to translate it so much. Yes. Yes. The thing is, the teoria, o negócio é assim, a teoria do Dr. Jonathan, the unifying theory, ou teoria unificadora da unicidade das teorias da relatividade com a teoria quântica, a física, as duas físicas, okay? Ele explica da mesma forma que quando Einstein, okay, tirou o conceito antigo do éter da física do Newton, que tinha algum elemento refinado no mundo que não conseguimos achar, sim, ele descartou e colocou uma nova forma de observar as coisas. O Dr. Jonathan está seguindo os mesmos passos, okay, para descobrir realmente uma fórmula que unifica essas duas físicas, as duas escolas que aparentemente não encaixam, elas contradizem às vezes uma a outra. Isso que acontece. A teoria, a equação dele mostra que só vocês entenderem que essa tem uma base nos livros sagrados judaicos, onde diz que Deus ele cria um mundo cada instante. Agora, define um instante. Instante é assim. Então, a teoria mostra como Deus cria, a teoria mostra como o mundo, fala assim, o mundo é criado igual a... ele fala isso muito também no livro dele, quem quiser, na filmagem de um filme, um vídeo que você vai ver, são muitos vídeos, muitas fotos, okay? Bem juntar rápido, okay? Aí aparentemente aparece para nós um filme. O que acontece? O mundo, o universo é criado bilhões de vezes, okay? Cada instante. O que aparentemente para nós parece uma coisa contínua, mas na verdade são frames, são fotos, trilhões de fotos em um instante. Essa depois, mais na frente, você vai entender também na questão da escolha, moralidade, que tem tudo a ver, que com mais tempo, outros vídeos mais na frente, nós vamos ver como que a equação mostra que através da sua escolha, o próximo foto pode mudar. Dr. Jonathan, I translated and I explained it. I'm so excited to talk to you because I already I talked a little bit ahead about the theory, how the frames of the creation is like a film. Yes. It also shows us that our choice, not the free choice, but our choice, can change the next frame. That's right. We have to make more talks like this, but let's go on, please. Continue. Okay. So just in brackets, because of what you were saying, thank you for making it clear. We'll talk about it more. Excuse me. This is the first time in science, in physics, that morality comes into the picture, because exactly like what you said, in this theory, I discovered a principle, the dynamic equilibrium moral principle, that essentially says that at every frame, at every trillionth of a second, when a human being, makes a choice, for example, a moral choice to save another person's life, to try and save another person's life, what that does, this singular higher ordered UCP, universal consciousness principle, has a bank, spatial temporal reservoir, a bank of all the frames
of the universe of the past, of the present, and multiple possible frames for each individual being. We can't even fathom that, but there are multiple choices. The person can decide to try and save that person's life, or he can go the other way. And the claim is, again, some things it would take a little bit of time to test that, but there is a claim in this theory, first time in physics, that when the person decides to do the moral choice and try to save that person's life, that means that the UCP will choose one of multiple possible futures for that human being, in which somebody, maybe even that same person that was in danger, will try to save his person's life. O Dr. Jonathan explicou que exatamente a questão da escola, que como que tudo é fotos, frames, cada instante o mundo é criado, você, na verdade, pode transformar ou mudar o mundo inteiro através de uma escolha. E quando nossos sábios falam que aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro, uma escolha pode, o Maimônides fala isso, que uma escolha, uma mitzvah positiva pode transformar o mundo inteiro para o lado do bem. E a gente está falando muito em volta, mas vamos entender um pouco mais da equação. Dr. Jonathan, we are talking a lot around for Yes. the people to understand and have idea, but it's okay. Probably, since we are having the new channel, new Yes. videos, we're going to make Yes. more and more videos about these topics, but Yes. let us go. Today, we are just want to show the equation and give a shout out to the astronomers, Yes. cosmologists. Yes. Test it. That's right. And take it. If it's, how do you say it in English? It is Valid. Validated. Yes. Yes. As much as we are saying it is. That's right. That's right. Thank you. So what I want to say is, first of all, there, so people can understand, and I'm then getting to the thing about the call for astronomers. Just a brief explanation. We started with this at the beginning of the talk. People have to understand that when we have a revolution in science, like when Einstein came, there was a chaos. There was a conflict between Newtonian mechanics and Maxwellian electromagnetic theory. Science was in a crisis. Today, science is in a crisis. There is a contradiction between relativity theory and quantum mechanics. When you get to that situation in science, Thomas Kuhn, the famous philosopher of science, tells us that in order for the new theory, we're talking about God's physics being the new theory, the new paradigm for 21st century physics. And I'm going to call cosmologists, astronomers today to join me in making a direct validation. But I just wanted to explain that Kuhn is telling us that when we want to prove that one theory, the new theory, is better than the old theory, it's like two wrestlers, two wrestlers fighting with each other. And the critical point is that the new theory not just is able to explain everything that the old theory. Okay, so the new is able to not only explain everything that the old is able to do, it's able to resolve that problem between relativity theory and mechanics. It's also able to find one case in which you can say the new theory predicts A, the old theory predicts B. Let's test it, and if the new theory proves to be right, A is right and not B is right, you have a triumph. That's where we stand. Okay. O que o Dr. Jonathan explicou agora, o que nós queremos, estamos procurando os cientistas, os astrônomos, os físicos, que realmente estão dispostos a revolucionar a física atual de uma forma simples. Nós estamos num ponto onde temos duas teorias, a velha e a nova.
a Vera se entrou numa empate, um ponto que não tem resposta. E a nova fala, eu tenho as respostas e eu só preciso ser testada. Como que o Jonathan ele é físico teórico, a área dele é mais na questão teórica, ele precisa das pessoas que estão na prática, que têm os instrumentos, que têm o know-how de fazer, de testar se a teoria realmente está válida. Então, nós estamos nesse ponto agora, nessa história. O Dr. Jonathan, before I will continue, please send me the link to anyone that wants to buy your book. Sure. Your e-book. I will post it in the comments. Okay? Para quem quiser comprar o livro dele, onde que ele mostra a equação, ele explica, mais em detalhes, através de uma equação que, presta atenção, equação que prova a unicidade do universo, sendo algo que o judaísmo sempre fala. Vai quebrar muitos paradigmas de muitas pessoas ao redor do mundo, até cientistas e não cientistas, se vocês entenderam. Então, ele vai me passar o link. Can you pass me the link right now? It's a little bit difficult, but because I want to focus on what we're doing, but can I send it later and people can log in? What do you say? Okay. Yes? Okay. Depois eu vou colocar o link do livro dele nos comentários do vídeo, ok? Vocês vão poder ver, vai ser o primeiro, eu vou fixar o link do livro dele e vocês vão poder assistir mais, tá? Okay? Você pode mostrar a equação? A pessoa está querendo ver a equação. Ok, vamos ver. Nós temos mais 10 minutos, 10, 15 minutos. We have about 10, 15 minutes. Yes. Can you show us the equation? As pessoas want to see the equation. Show us the equation. Explain a little bit about it. Okay? And afterward, they will have more lives, much more profound lives. Yes. But today, because of the urgency, can you show the equation? For anyone that wants, you can take it from the book. You can find it here. But let's talk a little bit about the equation. Yes, what I want to do, this is, by the way, the latest book that's been published, God's Physics. And this was published by Page Turner. I'll send you the link. On the cover, by the way, there is the equation, which is the full equation. That includes the 10 dimensions, hierarchical computational dimensions, which are actually equivalent to the Sphirot. But it's an equation that unifies between space-time, energy, and mass. And it's the first time that it unifies the four features and relativity theory and quantum mechanics. What I want to do, though, because we wanted to call cosmologists astronomers, I want to do, two things. One, just as I mentioned, obviously today is Chai Elul, or the day after Chai Elul, and it's such a special day, the birth date of Baal Shem Tov and the Alter Rebbe. So mentioning them and the fact that the new light that they brought to the world about understanding that there is Hashem, which is creating the universe all the time and leading the universe towards a Geula perfected state. That's what my theory is also saying. So I don't want to get into that. I just wanted to mention that. What I do want to focus on is the call for astronomers. So what I wanted to say is, because we're in the situation of two wrestlers, God's physics has already shown that it's able to resolve the problem between relativity theory and quantum mechanics. It's already been able to show that it replicates all the previous findings. And now the punchline, the victory of God's physics would come apart from two already existing validations that have been shown that God's physics is more valid than relativity theory and quantum mechanics. There's already two validations. There's 100 articles being published. What I want to focus now, after you translate, is about explaining what is this punchline, what is this call for astronomers, cosmologists, that beyond the two validations and beyond the fact that God's physics
was able to resolve the contradiction between relativity and quantum mechanics, and already have 2 validations. Why is this validation so important and so exciting? É incrível, incrível. Pessoal, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora a equação, o que eu peguei ela, está no livro, eu vou mostrar para vocês, mas só para vocês entenderem, o que essa equação consegue mostrar para nós é realmente como que as duas teorias, okay, se unificam. Tanta barbada para o cabelo. Unificação dos duas teorias, ok? A uma coisa só. I will show them the equation. Okay? Vamos ver aqui. No, I have it on the You have it? computer. Okay. I have Okay. it. I will. So just a minute. No problem. Okay. I just want to So explain with the cosmologist. let me see if they can see if I will try to amplify it. Yes. Focus. Okay. Essa é a equação, pessoal. As letras Yud, você pode colocar essa como a X, ok? O X, mas essa é a equação. Do you want to explain a little bit about this equation? What does it mean? The letters and the... Yes, no problem. The only thing is, though, after that, we'll tell the audience about the call for the cosmologist, okay? Okay, so briefly, this equation that you've put on the screen, it's, by the way, the basic equation, and in the new book, there's an expansion of that equation, but that's the heart of the equation. That's called the universal computational formula. And here you see on the left, the Yud is the Hebrew letter signifying this universal computational / consciousness principle. And it's essentially saying that this Yud is computing at an incredible rate, which is c squared divided by Planck's constant. That rate gives us 1.36 in the power of minus 50. So it's many, many trillions per second that this Yud, this UCP, is now computing. You see to the right, UFs, and then in brackets, from Aleph to Taf. So that means that this UCP has this bank of frames that's amazing, because from the beginning of the universe till the end, it's all been pre-planned. So it's all been pre-planned to reach the Geula state. Translate it. Yeah. Okay, let me translate it. It's too amazing to let it speak fluent. Yeah. Let me translate it. O que acontece? A letra aqui, Yud, em cima, okay? No lado esquerdo, aqui, dessa letra, okay? Ela representa, okay, a universal, a unicidade universal. Okay? E a partir daí, okay, se eu consigo entender, porque essa já é parte do Dr. Jonathan, embora vocês podem ver que tem as letras, porque eles representam os frames, os fotos, que ele consegue mostrar, não somente como é tudo unificado, mas que tudo já foi criado, o início e o fim. Essa é mais bombástico ainda. Agora, essa equação é vamos dizer, a equação original. Hoje já trabalhou em cima de uma equação vamos dizer, mais detalhada, mas essa é a base. Okay? Então, vocês podem ver aqui, quem quiser, quem tem mais entendimento, quem realmente dessa área de cosmologia, de astronomia, e realmente quer entrar em contato com o Dr. Bentovich, pode entrar no e-mail que eu postei aqui nos comentários, eu vou postar de novo, ok? E falar diretamente com ele, ok? Tirar as dúvidas, talvez fazer uma parceria, diretamente conseguir provar essa teoria que, aparentemente, qualquer um que pegou e verificou já tem várias
outros cientistas validando ela. Okay? Agora, Dr. Jonathan, please continue. Yes. What is the main focus of our call today? Yes, so thank you very much. So the call today to cosmologists and astronomers all over the world, and in Brazil specifically, is to assist me to test a very specific prediction. That prediction is, remember we said there is a problem that the old relativity theory cannot explain why the universe is expanding. There was dark matter, dark energy, it doesn't work. So it can't explain why the universe is expanding. This theory, God's physics, is saying that the universe is expanding because this UCP, is creating larger and larger frames. But the major point is that once a year during the Jewish Rosh Hashanah, there's a reason for that collective human consciousness focus, but an example of that, once a year during the Jewish Rosh Hashanah, where there is millions of Jews focusing on this UCP, in religious terms, on God, praying to God. So once a year, when you have millions of individuals, Jews, focusing on this UCP, on this Yud, the claim is that because of that focus, of that prayer, there is, during the 2 days of the Jewish Rosh Hashanah, there is now an increase, the Yud, the UCP increases the rate of the universe's expansion. So that means, and that's the call to astronomers, cosmologists, please help me to test before Rosh Hashanah. We still have now 10 days, 12 days. So test the rate of the universe's expansion right now over these next 12 days. Compare it to what I believe and what the prediction is, that during the Jewish Rosh Hashanah, the 2 days, which is September 16th and 17th. So from September 16th and 17th and then onwards, throughout the next Jewish year, there will be an increase in the rate of the universe's expansion. And if that is validated, that's an unequivocal support for God's physics, because relativity theory cannot explain that. And that's a huge step forward for science, for humanity. Ok, so, então, o que é o foco da nossa live hoje é fazer uma chamada para os astrólogos, físicos, que estão nessa área de astronomia, de expansão do universo e entendendo como funciona o universo, é testar o que a teoria do física de Deus está, assim, argumentando, que já que o mundo está numa expansão e cada vez a expansão é mais rápida, a teoria, a equação alega que uma vez no ano acontece um pulo na expansão. Esse pulo, na verdade, na velocidade da expansão. Esse pulo, conforme a teoria, acontece todo ano no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, que esse ano vai ser dia 15, depois do pôr do sol, até dia 17, no pôr do sol. Então, o Dr. Jonathan, ele quer convidar os cientistas a fazer um teste para ver a velocidade, a velocidade da expansão e ver se tem alguma mudança antes e depois do Ano Novo Judaico. Não na expansão, mas na velocidade da expansão. Porque ele fala que, já que a gente falou que a criação é feita de frames, de fotos, a diferença entre os fotos fica maior. Então, a teoria alega que esse pulo, essa mudança acontece no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico. Então, o nosso foco hoje é nesse live. Com certeza vamos fazer outros lives, se Deus quiser, Bezrat Hashem, com mais tempo, mas o foco hoje, já que estamos 10 dias, exatamente 10 dias antes de Rosh Hashanah, chamar o pessoal, os cientistas dessa área, fala com o Dr. Bentovich, entra no e-mail dele,
fala com ele, vê como dá para fazer e fazer esses testes, essas experiências para provar ou, quem sabe, desprovar as alegações dele. Seria interessante qualquer um dos dois lados. Okay. Dr. Jonathan, I got a big shout out to all the scientists that are Great. here, all the people that are interested. There's a lot of people. Then there's already people Googling you. Yes. In the comments, getting Yes. all sort of articles of you're published. Yes, that's right. And I would like to thank you very much. It was a short call, but important one. That's right. We are exactly 10 days before Rosh Hashanah. That's So right. we have. I left your email in the comments. I got out to the people if they want how to find you, how to get the book to anyone that wants to read, to understand more about the equation, about the theory. And all that rests for me is to wish you Shana Tova, Ktiva, Shana Tova Metuka. Shana Tova, Shana Tova. Metuka. Amen. Mashiach now. That's all I Amen. can say. Amen. For you now. Amen. Please. Toda rabba. Toda rabba. Thank you very much. One more word, though, I'll send you. The people can find the 100 articles that have been published under my name, Dr. Jehonathan Bentovish. They can look for me on Academia. That's a site that has a lot of my articles. And I'll also send you the Research and Reviews Journal of Modern Physics. That's where they publish now a special issue with 13 articles. And so it's a great pleasure. So Shana Tova Metuka to you and to all of the viewers. It's a great privilege. Send me and I will fix it on the comments. Mitzvian. Thank you very much, Do. Yishar koach gedol. כל טוב, תודה רבה, איש יקר. בשמחה רבה. תודה רבה.